Digital and analog system. Analog system হলো analog system is defined as any physical quantity which varies continuously with respect to time. এখানে বৈশিষ্ট্য হলো এটা কন্টিনিউয়াস ভ্যালু থাকবে অ্যানালগ সিস্টেমে। গ্রাফ ইজ লাইক অ্যাজ ওয়েভ, গ্রাফটা ওয়েভের মতো হবে। আর রেসপেক্ট টু টাইম, অ্যানালগ সিস্টেমের ওয়েভটা ঠিক এরকম হবে। তো 0 থেকে +5 ভোল্ট, দেন -5 ভোল্ট, এরকম ওয়েভ অনুযায়ী যাবে। এক্সাম্পল অফ অ্যানালগ সিস্টেম ইজ অ্যাম্পলিফায়ার, ওয়াশ, রেডিও, এক্সেট্রা। Digital system. Digital system is defined as any physical quantity having discrete digital value or data. Example is digital watch, calculator, blood pressure machine, thermometer, etc. In digital system, discrete value or digits are finite sequence. There is no wave like graph. Advantages of digital system. Digital systems are easy to design because they do not require sound engineering and mathematical knowledge. Normal একজন person digital system design করতে পারে, like uses only switching circuit like assembling a computer. যেমন কি কম্পিউটার অ্যাসেম্বল করা একদমই ইজি, জাস্ট পার্টস গুলোকে অ্যাসেম্বল করা লাগে। বাট easy to store heavy and bulk data. Heavy and bulk data store করা খুবই easy. Also, processing of information is easy. They provide much more powerful process and calculation speed. In digital system, less affected by noise like sound, electric field, magnetic field, etc. Digital compass versus analog compass. যার একটা এক্সাম্পল হিসেবে আমরা দিতে পারি ডিজিটাল কম্পাস and analog compass. Better modularity, easy to assembling, varies a small size and less cost.